আপনাদের এখন আমি নিয়ে চলেছি রায়পুর রাজবাড়ি দিকে। পুরো রাজবাড়ি বলতে ঠিক কী বোঝায়? ভাঙা পাঁচিল, ইট বেরিয়ে পড়া দেয়াল, খাঁজে খাঁজে গজিয়ে ওঠা আগাছা, চামচিকের ডাক, ঝুলন্ত সিলিং, উড়ে যাওয়া পায়রার শব্দ, কোণের দিকটায় জঙ্গলের আনাচে কানাচে সাপখোপের বাসা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই লিস্ট শেষ হবে না। To go into the history, some call it a haunted mansion, some say it is a den of cobras, but the very sight of the dilapidated Raipur Rajbari of Birbhum does evoke a sense of rare pride and sorrow combined. If Nimtita Palace of Murshidabad reminds one of the famous Satyajit Ray movie Jalsaghar, Raipur Palace bears a stamp of movie shot in its ruins. Mrinal Sen's Khandar, which literally means ruins. Who would even imagine that the famous Lord Sinha's mansion of Raipur, that was once a sign of grandeur and prosperity, will lie in its ruins? Its breaks of beams, broken off doors which were stolen, even the age-old bricks falling apart and the roof collapsing. That is why people are not allowed to go upstairs, take photographs. This is a mansion that is steeped in the history. In 1863, Rabindranath Tagore's father, Devendranath Tagore, took on permanent lease of 20 acres of land with 2 chatim trees at a yearly payment of ₹5 from Bhuban Mohan Sinha, the Talukdar of Raipur, and the first in line of his illustrious family. What we see of Shantiniketan today was primarily a land owned by Sinhas of Raipur, a family that in 15th century came from Ayodhya and settled in this village of Bengal and developed a well-known zamindari. The family is well known for Satyendra Prasanna Sinha, who in 1919 became the first Indian member of the British House of Lords. A distinguished barrister of the first Baron Sinha was the first Indian to be appointed the Advocate General of Bengal in 1905. 4 years later, he became the first Indian to be appointed to the Viceroy's Executive Council. In 1917, he became an assistant to the then Secretary of the State of Edwin Montague, the Imperial War Conference. He was raised to the peerage 2 years later, in part due to the perceived need for the Indian representative to steer the Indian-related legislation through the House of Lords. There was controversy over the succession of his death. He ought to have been succeeded in his title by his first son, Arun Kumar Sinha. However, Arun Kumar had been born at the time when there was no system of registration of births and marriages, so nothing is documented. Whatever remains today is its mere ruins where people come to see the ruins and think about what used to happen earlier. এরকম একটা ছোটোখাটো ইতিহাস যেটা আপনাদের বললাম সেটা এখানে প্রিভেল করছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে যখন আপনি যাবেন হার্ডলি ইউ উইল সি এনি গাইড অর পিপল কামিং ডাউন। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাতে সেরকম মেনটেনেন্স নেই। পাশের কোনো ক্লাব আছে যে ক্লাব এই জায়গাটা মেনটেন করে। ভিজিটাররা আসে যখন তাদেরকে বলে এখানে ভিডিও করবেন না, জাস্ট স্টিল ফটোগ্রাফ তুলুন, এইটুকুই মেনটেনেন্স। এছাড়া আমি যে খুব একটা মেনটেনেন্স কিংবা কোনো দারোয়ান আছে, কোনো রকম সিকিউরিটি গার্ড আছে এই রুইন্সগুলোকে প্রোটেক্ট করবার জন্য, সেটা নেই। I will tell you something more about this house. A rumor which prevails যে এখানে নাকি জায়গাটা হন্টেড। দেখুন, আমি এখানে অনেকক্ষণ ছিলাম, আমি তো হন্টেড একদম বুঝতে পারিনি। যেহেতু এটা রুইন্স আছে বলেই যে জায়গাটা হন্টেড হবে, নট নেসেসারিলি। তবে আরেকটা যে কশন দেওয়া থাকে যে বিওয়ার অফ কোবরাস, সেটাও তো হতে পারে। যেহেতু কিছু লোকজন আমরা তখন ঘুরছিলাম, we didn't see any snake
either cobra or any other snake. But it might happen that there are snakes over here because these are ruins actually, and snakes like to live in ruins, they like to lay their eggs in ruins. তো এরকম একটা রিউমার স্প্রেড হয়েছে এবং এটা সত্যি হতে পারে। বাট দ্য ফার্স্ট রিউমার যে হন্টেড, এটা ঠিক আমি মানতে পারিনি, কারণ আমি কিছু বুঝতেও পারিনি, আমার কোনো সিক্স সেন্স কাজও করেনি। তবে একটা জিনিস কি, ভেতরে সত্যিকারে গেলে একটা গা ছমছমে ভাব থাকে। আপনি দেখুন যে whenever you get to look at this building, এই যে ভাঙা রুইন্সটা এখানে আছে, এটা বাচ্চা ছেলে দেখছে, দেখুন যদি কোনো রকম ভয়ের জিনিস থাকতো they couldn't have so much enjoyed. আবার হিস্ট্রির দিকে I'll try to divert your mind. Upon the death of the second Baron, the title passed to the elder son Suhindo Prasanna Sinha, who took his seat in the House of Lords, and the third Baron Sinha on 18 June 1969. The third Baron Sinha, who unlike his father and grandfather, pursued a business career, only infrequently attended sessions of Lords and served as a chairman of McNeil and Barry, now Williams and Beggar. Reportedly, he and his son and heir Sushanta Prasanna Sinha only spoke in English and not in Bengali. In the early morning of 20 November in 1978, a mysterious fire broke out. And in 24-room Sinha family mansion at 7th Lord Sinha Road in Kolkata, it took about 2 hours for a police constable in the neighboring barracks to see the flames and alert the Sinha family and emergency personnel. When the fire brigade arrived, they discovered the burnt corpses of Shane Prantik Sinha and 4-year-old heir presumptive to the peerage of his 3-year-old sister Sharon. Both were the younger children of the heir to the peerage. Now, how can you predict this before? And no one can tell it happened due to any curse that prevailed in this family. Of the 5th Baron in 1999, the knights of the title passed to his elder sister's son, Arup Kumar Sinha, the present 6th Baron Sinha. They said Arup Kumar Sinha is a British citizen and was brought up in Britain. He inherited the right to sit in the House of Lords on 18 January 1999, but lost it on 11 November 1999 as a result of the House of Lords Act. He, however, does not appear on the roll of peerage. As a result, he may not use the title in official capacity until he registers with the College of Arms and provides the necessary documentation to be listed on the roll. As for Raipur Rajbari, locals says it was abandoned in the 1970s and no one seems to stake any claim in this palatial building. It is now for the authorities to take up the cause of this heritage and structure and try to restore it back to its old glory. But I don't think there is so much care that is taken to restore it. It is now a mere place for the visitors to go and have a look at the ruins, take selfies, and obviously, এই জায়গাটা is a wonderful place to shoot foreign movies as well as Indian movies. এখানে অনেক হন্টেড বাংলা সিনেমা এবং হিন্দি সিনেমা প্লাস সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমা শ্যুট হয়েছে। আমরা রুইন্স থেকে বেরিয়ে এখন একটু পাশে এলাম। পাশে এটা একটা মন্দির, আর রুইন্সের এই যে জায়গাটা আছে ওখান থেকে বেরিয়ে এই যে মন্দিরটা, এই মন্দিরটা রেগুলারলি, এটাও এদের লর্ড সিনহাদেরই মন্দির এবং এটা রেগুলারলি পুজো আর্চা হয় এখানে। ইনফ্যাক্ট একটু আগেও এখানে একটা জায়গা আছে যেখানে ওল্ড এজ হোম করা হয়েছে। সো কল্ড ভৌতিক বাড়ি থেকে বেরিয়েছে হঠাৎ করে যদি আপনার পজিটিভ এনার্জি পান, তাহলে তো সত্যি খুব ভাগ্যের ব্যাপার। কেন, যারাই বলে আমরা রুইন্সের মধ্যে যাই, আমরা হঠাৎ করে একটা নেগেটিভ এনার্জি পাই, এবং নেগেটিভ এনার্জি যখনই পাই আমরা অ্যাজিউম করে ফেলি যে জায়গাটা হন্টেড কিংবা ভৌতিক। তবে আমি একটু আগে যে জায়গাটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখালাম তার কন্ট্রাস্টে যেই জায়গাটা দেখাচ্ছি পুরোপুরি ডিফারেন্ট জায়গা একটা। এখানে একটা সুন্দর মন্দির আছে এবং এই প্রেমিসেসটার মধ্যে পুজো আর্চা রেগুলার হয়
তো এখানে একটা ওল্ড এজ হোম আছে যেটা আমি শুনলাম, যদিও ওল্ড এজ হোমটা আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু জায়গাটা খুব ডেকোরেটেড এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন। এবং ওখানে দেখলাম যে একজন পুরোহিত পুজোও করছে। আমি খুব সকালবেলা গেছিলাম, তো পুজোটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু দেখলাম যে বেশ তোড়জোড় হচ্ছে জায়গাটা। রুইন্সের পর থেকে একটু পজিটিভ এনার্জি গেইন করবার জন্য আপনারাও কিন্তু এখানে যেতে পারেন। যাক, যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, আপনারা কি ভূত বিশ্বাস করেন? এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যেখানে বুঝতে পেরেছেন কোনো অলৌকিক অশুভ শক্তির অস্তিত্ব আছে? আমি বৈজ্ঞানিক যুগে হয়তো অনেকে এই কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবেন না, যেখানে নেগেটিভ এনার্জি বলে কিছু হয়। আর সেই এনার্জি একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। কিন্তু যেহেতু বললাম যে আমি কোনো নেগেটিভ এনার্জির ট্রেস পাইনি, সুতরাং জায়গাটা যে হন্টেড আমি ডিক্লেয়ার করতে পারবো না। তবে বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে ইলামবাজারের কাছে এই যে জায়গাটি আছে, এই জায়গাটি কিন্তু একবার বেড়াবার জন্য মাস্ট। কারণ এখানে না বেরোলে আপনারা সেই যে ভয় লাগে ভূত দেখা কিংবা ভয় পাওয়ার যে রোমাঞ্চটা, সেটা একদমই ফিল করতে পারবেন না। একটা জিনিস দেখবেন, ভয় পেতেও ভালো লাগে। আপনি কোনো ভূতের সিরিয়াল দেখলেন, রাত্রিবেলা আপনাদের কোনো রকম ওয়াশরুমে যাওয়ার দরকার হলে তখন কিন্তু একটা ভয় পায়। এই যে ভয় পেতে আমরা ভালোবাসি, যেহেতু ভয় পেতে ভালোবাসি, সেই জন্যই এই রুইন্সগুলো বেঁচে আছে। এই রুইন্সগুলো বেঁচে থাকতে হবে, কারণ এরা আমাদের ইতিহাস এর সাক্ষ্য। এখানে আপনারা আসলে অনেক কিছু জানতেও পারবেন। এর হিস্ট্রিটা মোটামুটি আমি যেটুকু পারলাম বললাম। আপনারা আরও রিসার্চ করুন, কিন্তু অবশ্যই আসুন। অ্যাটলিস্ট ভালো সেলফি নেওয়া হবে, ভালো ছবিও হবে, কারণ ভিডিওটা এখানে করতে খুবই ওরা না করে। খুবই সুন্দর একটা মেমোরি নিয়ে আমি বাড়ির দিকে ফিরছি। এবং ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।